Hi everyone, welcome to ATJ channel. Today is the fourth day. In today's lesson, we will learn how to make a pendant set, pendant earrings, along with beads. So let's wait for the members to join. Then we will start. Hi Kalai Selvi, good morning. So in today's class, you need some clay. Then yesterday I taught you how to make some cutters, so we can use that. Or any round cutters. Then you need a rolling pin, a little bit of oil, then you need a knife, then some impression tools. You can use toothpick or a knife, then pen. So whatever the tools you have, you can use that. Check with your available caps. Some have a small circle and some have big one, so you can use this. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பெண்டன்ட் செட் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் நான் இப்போ காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிற அவைலபிள் டூல்ஸ் வச்சே நீங்கள் வந்து பழகிக்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் பழகினதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து டூல்ஸ் நீங்கள் வாங்கினா போதும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வாங்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வச்சுட்டு நம்ம இன்றைக்கி செய்ய பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளே எடுத்துப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா
ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி நல்லா நீட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பீட் பண்ணும்போது இருந்த கன்சிஸ்டன்சி இது இல்லை, அது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்பவே ஹார்ட் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப கல் மாதிரி ஆகிடுச்சு. இது வந்து இப்படி பிரேக் தான் ஆகும், என்ன தான் நீங்கள் பிசைஞ்சாலும் அது வந்து சேராது. ஸோ இதை வந்து தண்ணியில் டிப் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம அந்த ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது ஸ்மூத் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நீட் பண்ணி இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So you cannot use this clay because it is quite hard now. It is just you cannot press it because it is breaking now. So just dip it into a water and then put it in another bowl. Then it will become soft. Then you can knead it and you can use it. Okay, so this is not the right consistency. So this is fine. I don't want excess of water, so I'll wipe this. This is also fine. See, some parts are quite dry, so I don't want that part. So I can mix this. So whenever you have a clay, you have to knead it very well. எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய குட் மார்னிங். So give some pressure to knead the clay. நல்லா கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா நீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்ச கிளேவை இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நீட் பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி எடுத்துகிட்டு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நீட் பண்ணிவிட்டு அப்படி கொஞ்சமாக இப்படி ஃப்ளாட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து பெண்டன்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பெண்டன்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈக்குவலான ஸ்லாபில் நம்ம வந்து தேய்க்கணும். ஒரு நிமிஷம். நம்ம நேற்றுக்கு நம்ம பண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா க்ளே மோல்டு. இப்போ இங்கே மேலெல்லாம் காஞ்சிருச்சு, ஆனால் இந்த சைடில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்னும் காயலை. ஸோ இது இன்னும் காயட்டும். 24 hours ஆயிடுச்சு, ஆனால் இருந்துட்டும் இன்னும் காயலை. ஸோ இதை வந்து நாளைக்கு நான் காமிக்கிறேன். நாளைக்கு இது வெளியே எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ இது காஞ்சதுக்கப்புறமா வெளியே எடுத்தால் போதும். இது வந்து அந்த க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணது. இதுக்கு வந்து காஞ்சிடுச்சு. ஸோ இப்படி இது வந்துடும். இங்கே இது பட்டர் பேப்பர் அப்படிங்கிறதுனால இது அப்படியே ஒட்டாமல் இது அப்படியே நல்லா ஈஸியாக எடுக்க வந்துடும். இப்போ நீங்கள் இதை வெளியே எடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஏன்னா இந்த கம்பி இருக்கு இல்லைங்களா, இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இயரிங்காக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. இல்லைனா இது இப்படி வளைஞ்சு இது உடையறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும். கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி ஓரத்துலேருந்து இப்படி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். அவ்வளோதான். ஸோ இந்த இம்ப்ரெஷன் அப்படியே இதில் விழுந்திருக்கு. இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
சப்போஸ் இந்த திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா மறுபடியும் இப்போ இது காஞ்சிடுச்சு இல்லைங்களா, இதுக்கு மேலே இந்த சைடில் இது இது சுற்றியும் இங்கே வர மாதிரி ஆம், இந்த டிசைன் ஒட்டினாப்பில், ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது, ஒட்டினாப்பில் கொஞ்சம் மறுபடியும் க்ளூ கன்னை வச்சு இந்த சைடில் இப்படி சுற்றி இப்படி போட்டிங்கன்னா இதோட ஹைட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும். அப்போ உங்களுக்கு இது திக்னஸ் கொஞ்சம் கூடி வரும். ஸோ அது ஒரு டிப் இது. ஸோ இதை நம்ம வந்து நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்படியே நம்ம வந்து ஒரு ரோலிங் பின்னை வச்சு நம்ம இப்படி நம்ம பருத்தினோம்னா நமக்கு வந்து அந்த ஸ்லாப் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த உருட்டி வந்ததுக்கப்புறமா இருக்கிற அந்த க்ளே வந்து எல்லா இடமும் ஈக்குவலாக இருக்காது. ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம 2 சைடும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி, சேமாக இருக்கிற மாதிரியான 2 ஸ்கேல், உட்டன் ஸ்கேல். இந்த மாதிரி எங்கிட்ட சின்னதாக 2 உடன் ஸ்கேல் இருக்குது. இது வந்து 6 mm திக்னஸில் இருக்குது. பெண்டன்ட்டுக்கு 5 இல்லைனா 6 அந்த எம்எம்மில் நீங்கள் வந்து பெண்டன்ட் பண்ணலாம், கரெக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஸ்கேல் இல்லை அப்படின்னா ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸை வச்சு கூட நீங்கள் வந்து பண்ணலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. அது ஒன்று வந்து 2 mm. ஸோ மூணும் சேர்ந்து வரும்போது 6 mm ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செலோ டேப் வச்சு இந்த மாதிரி நான் அட்டாச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம 2 வச்சுட்டு இப்படி சைடில் வச்சுட்டு நம்ம இதை வந்து நம்ம ரோல் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இதிலெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளேவாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து தண்ணி தொட்டு அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி ரோல் பண்ணும்போது இப்படி தேய்ச்சிட்டு அது நம்ம சப்பாத்தி ரோல் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே சேம் மெத்தட் தான். Just roll the clay having a 6 mm thickness scale, or if you don't have scale you can use an ice cream stick. Each stick is 2 mm thickness. So I attached 3 sticks together using cello tape. Now I'm using a roller pin to roll the clay. So now this slab has equal thickness. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே எந்த ஒரு பபிள்ஸ், இந்த சைடில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு பபிள் தெரியுது, கரெக்டாக. ஸோ இந்த இடத்த நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலைன்னா பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் இந்த இடமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பபிளை வந்து நம்ம உடச்சி நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணணும். If you find any bubbles on the clay, you have to break it using any sharp tool like this. Okay, and then again keep the scale on both the sides and then roll it again. ஓகேங்களா, இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இப்போ இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை நினச்சி ஒன்றும் இது கவலைப்பட தேவையில்லை. இப்போ இதை எப்படியே நம்ம வந்து ஸ்மூத் பண்ணோம்னா, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் வச்சுட்டு இதில் ஏதாவது க்ளே இருந்தால் எடுத்து விட்டுருங்க. எடுத்து விட்டுட்டு இப்போது இந்த கை நான் இப்படி பிடிச்சிருக்கேன்னா இப்படி இந்த ஸ்லாண்டிங் பொசிஷனில் வச்சுட்டு இப்போ இது வந்து இப்படி வைக்காமல் இப்படி படுத்த மாதிரியே, கத்தி வந்து படுத்த மாதிரியே வச்சுட்டு லைட்டாக கொஞ்சமாக தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே ஸ்மூத் ஆகிடும். So hold the knife like this, maybe around 20 degree
from the surface, maybe 15 to 20 degree angle. Hold the knife in that way and then just smoothen it. So there are no clay on this knife. Okay, don't swipe the clay from the slab. Just smoothen it. அப்படியே நீங்கள் சுரண்டி எடுக்கக்கூடாது. அந்த கிளேவை கத்தியில் கிளே வரக்கூடாது. சுரண்டாமல் இப்படி சைடாக வச்சு இப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி கிளே சுரண்டி எடுக்க வராது. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்மூத் பண்ணால் போதும். ஸோ smoothen both the top and the bottom. Okay, now you can see here there are some places which are not even, so you have to leave those places and you can take only from here. Okay, so now I'm going to use a round cookie cutter. So apply some little bit of oil inside and outside. எண்ணெய் வந்து உள்ளேயும் வெளியும் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நவ் see இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இங்கே கட் பண்ணனா இப்போ இந்த இடத்துல இது ஈக்குவலாக நல்லா இல்லைங்களா? ஸோ இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். இந்த இடம் இது எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ கரெக்டாக சென்டரில். ஸோ இப்போ வந்து சென்டரில் இங்கே வச்சு எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இப்போ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நீட்டாக இருக்குது. கரெக்டுங்களா? இப்போ இதே ஸ்லாபை யூஸ் பண்ணி நம்ம இயரிங்ஸ்க்கும் பண்ணிடலாம். அப்போ மறுபடியும் தேவையில்லாமல் மறுபடியும் கிளேவை ரோல் பண்ணி ஸ்லாப் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி நம்ம வந்து இம்ப்ரெஷன் எடுக்கணும். இப்போது இந்த இடம் வரைக்கும் இது நல்லாயிருக்கு. சுற்றி நான் பார்த்துட்டேன், இது கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இந்த இடம் நல்லா இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ இதை வந்து நான் மறுபடியும் இதை ரோல் பண்ணி 3 to 4 mm திக்னஸ்க்கு நான் பண்ணதுக்கப்புறமா அதே வந்து இயரிங்ஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை யோசிச்சுட்டு தான் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கணும். சும்மா ஒவ்வொரு தடவையும் நிறைய தடவை இப்படி பண்ணி கிளே மறுபடியும் பிசைஞ்சு மறுபடியும் ரோல் பண்ணி மறுபடியும் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து டைம் வேஸ்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டேன். இது அப்படியே வந்துடும். இப்போ இது ஒரு சைடில் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி எடுத்தீங்கன்னா வந்துடும். ஓகேவா? இது அதனால தான் நான் சொன்னேன் பெண்டன்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கிளே வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போது இது கிளே வந்து கொஞ்சம் பீட்ஸ் பண்ணுறதை விட இது கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுனால நமக்கு ஈஸியாக இப்படி போர்டில் எடுக்க வந்துடுச்சு. சப்போஸ் கிளே வந்து ரொம்ப ஈரமாக இருந்தது அப்படின்னா இப்படி கிளே வந்து போர்ட்லேருந்து வராது. ஸோ அதனால தான் இந்த கொஞ்சம் ட்ரை கன்சிஸ்டன்சியில் வச்சு நீங்கள் வந்து பெண்டன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துடுறேன். Now again smoothen the surface. Say in first day class I told you there is a different consistency for making beads and making pendants. I think now it is clear for you, because if this is quite hard when compared to making the beads clay. So after using this cap, you can see this clay slab came out very easily without sticking on the wooden board. Okay, if it is too wet, then this clay will not come easily. It will stick on the wooden board. Then you have to wait, or if you try to remove it from the wooden board, then the shape will not be retained in the same shape.
Okay, so now smoothen the side edges. Okay, so we smoothen the surface now. Let us start giving impressions. Okay, so I'm going to make a small round using this. See, we are finding the center point, right? So try to keep it at the center. Okay, for example, I kept the this round shape here. Now I have to check from all over these sides, from here to here, from here to here, like this. So you have to roll this clay and check whether it has equal distance throughout. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரவுண்ட் கட்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போது. இப்போ இதுதான் சென்ட்ராங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இதை வந்து இந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, இதை வந்து இப்படியே நம்ம திருப்பி பார்க்கணும். இப்படி திருப்பி பார்க்கும்போது எல்லா இடமும் அதே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அப்போ கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம், சென்டரில் இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போது நம்ம வந்து அப்போ கூட ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக லைட்டாக வச்சா போதும். Just give a very light impression like this. Now once you're happy with this, now if it is exactly in the center, now you can go for deeper impression. லைட்டாக அந்த மாதிரி இம்ப்ரெஷன் வச்சுட்டு ஒன்ஸ் அது கரெக்டாக இருக்குது, ரவுண்டில் சென்டரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம டீப்பாக இம்ப்ரெஷன் கொடுக்க போயிடலாம். When you give the deeper impression, make sure you are not going so deep, otherwise you will cut this part. Okay, டீப்பாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அமுத்துட்டு இதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடாதீங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். இது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ரவுண்ட் ஷேப் இல்லை, அதனால் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரவுண்டாக இல்லாத மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ கரெக்டாக உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கேப்பு கரெக்டாக ரவுண்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க, சரிங்களா? ஓகே, now okay, let us use this part of the pen. Just give impression. இப்போது நான் வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷன் நான் கொடுத்துட்டேன், கரெக்டுங்களா? இப்போது நான் என்ன பண்ணணும்னா, என்னெல்லாம் நான் என் மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, இப்போ இந்த இடம் கொடுத்துட்டேன்னா இந்த இடத்துல இப்போ எவ்வளோ கேப் விட்டுருக்கணும், அது கடைசி வரைக்கும் அதே கேப்பை நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இப்போ இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். அப்போ மேலே எவ்வளோ கேப் விட்டனோ அதே கேப் நான் இங்கே விட்டுருக்கணும். இப்போது இந்த ரெண்டு ரவுண்ட் இம்ப்ரெஷனுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ கேப் விட்டனோ இதே தான் நான் அடுத்தடுத்து நான் செய்யும்போது நான் ஃபாலோ பண்ணணும், சரிங்களா? அப்போ இதை வந்து மனசில் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணோம்னா அப்படியே நீட்டாக வரும். இங்கே வச்சு இப்படியே போகாமல் உங்கள் கண்ணுக்கு படுற அளவுக்கு, இப்போ எனக்கு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. அப்போது இதுக்கப்புறம் இப்படியே பண்ணாமல் மறுபடியும் இது க்ளே வந்து உங்கள்கிட்ட திருப்பிட்டு இந்த எண்டிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் எப்போவுமே பிரச்சனை வரும், அது பரவாயில்ல. மேக்ஸிமம் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு பண்ணிங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி வந்தோம்னா நமக்கு இந்த பிரச்சனை வராது, ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது ஓரளவு எல்லாமே சேமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணமோ இதே தான் நீங்கள் என்ன டிசைன் நீங்கள் பண்ணாலும் சேம் இதே தான் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். See, first I made this round impression, right? And also
once I made this, I will make sure that how much space I have given here. Then when I do the second impression, I will leave the same distance and then I will make the second one. Okay, and then I will notice what is the gap that I have given between the first and the second. I will make sure that every consecutive impression have the same distance. So that's how you can keep your designs similar or same throughout the design. Okay, so apply this concept for giving any impression. Okay, for example, okay, I'm going to use this one again. Okay, so now look at this. I make one impression as the center. Okay, so like this. So I'm giving deep impression. Look at this. It's only here. Don't cut this part. If you give more impression, I mean more pressure, it will cut this part. Okay, be careful. Now I'm going to connect this with the other semicircle. Okay, so it has a quite gap between the two, so I have to follow the same thing. Okay, and then ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதையே அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். Okay, so here it has a more depth because of the round shape. Now okay, so now I'm going to use this tool. If you don't have, you can use knife also, no problem. Like I'm going to draw a vertical line here. ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் நான் வரைஞ்சிக்கிறேன். வரைஞ்சிட்டு இப்போ இதே மாதிரி இப்போ நான் மறுபடியும் ஸ்ட்ரைட் லைன் நான் வரைகிறேன். அப்போ என்னாச்சு, இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் வச்சு நம்ம வந்து இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஒன்றா இந்த இடம் எம்டியாக விட்டுடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே இதே மாதிரி டிசைன்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி கொடுத்துடலான்னு நினைக்கிறேன். எப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணினாலும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு ஏதாவது நம்ம ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அதைவே நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணோம்னா டிசைன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது இம்ப்ரெஷன்ஸ் தப்பாக போட்டிங்க, கரெக்டாக நீட்டாக இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் வைப் இட். இப்போ இம்ப்ரெஷன் சரியாக வரல, தப்பாக போட்டிங்க அப்படின்னா அதை அழிச்சிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் பண்ணிக்கலாம். Always have a reference point to make the designs so that you will be getting the same impressions every time.
then always clean your tool every time. It may have some clay on it, so just remove it to get better impression. நீங்கள் இந்த மாதிரி டிசைன் கொடுத்துட்ருக்கும்போது அப்பப்போ இப்படி சும்மா இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அதில் இருக்கிற க்ளே வந்து அதில் போய் ஒட்டிக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Now we will attach, either you can attach stick beads or gungru beads. Okay, so I'm going to attach gungru beads now. So I told you to make 3 types of U pins in the first day class. So this is the 3rd size U pin. Okay, also you need a big U pin for the pendant. See, you can make stick beads in different shapes, not only in round. This is a flat round bead. I made stick beads like this. So there are a variety of stick beads you can make, not only in a round shape. Okay. So here I have some stick beads. So it is up to you. Either you need a round, stick bead or gungru bead. You can stick any one. Okay, now to fix this gungru beads, first decide where will you put this U pin. Okay, so I felt this is not everything is in proper distance, but only this doesn't have the equal this doesn't look like this, right? So either I can keep this part as in the middle, on the top, or at the bottom, so that every side will looks similar. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இப்போ இந்த எல்லா இடத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது இல்லைங்களா? இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கேப்பாக இருக்குது. அப்போ இந்த கேப் அந்த இடத்த நான் ஒன்றா டாப்பில் நான் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா நான் பாட்டமில் வச்சுக்கலாம். இப்படி சைடில் வச்சிங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்காது. ஒன்றா இப்போ டாப்பில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்குது. இல்லைன்னா இப்படி பாட்டம் சைடில் வச்சிங்கன்னா இந்த இடம் சைடு எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் வந்து சப்போஸ் டிசைன் கொஞ்சம் மாறி வர இடத்துல இதை யோசித்து நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் என்ன இப்போ டிசைட் பண்ணுறேன்னா, இது வந்து டாப்பில் வர மாதிரி நான் டிசைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து நான் கடைசியில் நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதுதான் வந்து எனக்கு மிடில். இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து குங்குரு பீட்ஸ் நான் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்து நீங்கள் இப்படியே பிடிச்சி இதை இன்சர்ட் பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ளையரில் நீங்கள் இது பிடிச்சிக்கோங்க. எப்படி பிடிக்கிறதுனா, இது இந்த மாதிரி இப்படி பிடிச்சி இன்சர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படியும் பண்ணலாம். அது ஒவ்வொருத்தரோட ப்ளையர் ஹேண்டில் பண்ணுறதை பொறுத்து இருக்குது. ஸோ நான் எப்போவுமே இந்த ப்ளையரை இப்படி ஹோல்ட் பண்ணி இந்த இது இப்படி பட்டையாக இருக்குது இல்லைங்களா, பட்டையாக இருக்கிற மாதிரி இது இப்படி பிடிச்சிக்குவேன். நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிக்குவேன். ஸோ இது வந்து நகராது பின்னு. இது நல்லா இப்படி பிடிச்சிட்டு எனக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல இப்படி வச்சுட்டு இன்சர்ட் பண்ணிக்குவேன்.
இது நல்லா இன்சர்ட் பண்ணிடணும். இப்போ இந்த மாதிரி லைட்டாக அதை ஆடினா போதும். நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து காஞ்சதுக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் சுருங்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? சுருங்குனதுக்கப்புறமா அந்த இது கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும். வெளியே வந்துடும் மீன்ஸ் இது சுருங்குறங்காட்டிக்கு அது வெளியே தெரியும். அப்போ கரெக்டாக இருக்கும். இப்போவே வந்து நல்லா தெரிகிற மாதிரி வச்சிங்கன்னா காஞ்சு பேக் பண்ணி வரும்போது ரொம்ப வெளியே தெரியும். அப்போ ரொம்ப வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா அசிங்கமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். So once I decided the place to put the gungru beads, I hold the player like this. So insert a U-pin into the gungru bead and hold it like this so that you can fix it easily. You can hold the gungru bead along with the pin and then you can insert. But I felt this is quite hard. So better use the plier. Okay, so hold it tightly and then find out the place where you want to stick the gungru bead. Okay, insert and then loosen it and then insert like this. Okay, now you can see the size of the bead is this much, right? So don't insert the second gungru bead very close to the first one, because you have to leave some space for these two gungru beads to hang like this. Okay, so the distance between the two U-pins should be of this bead size. Okay, half for this bead and half for this bead. So the two beads will not be overlapped. Okay, இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பீடை நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும்னா, இப்போ நம்ம ஒன்று ஆல்ரெடி நம்ம 2 அணா கோத்துட்டோமா? இப்போ இதை கொண்டு போய் இங்கே இது பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இந்த பீடோட சைஸ் என்னன்னு தெரியும், கரெக்டுங்களா? அந்த பீடோட சைஸுக்கு நீங்கள் வந்து இடம் விடணும். இப்போ இந்த பீடோட சைஸு இவ்வளோ, அதனால் அங்கே இடம் விட்டுட்டு நான் வந்து இப்போ இங்கே இன்சர்ட் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன ஆகிடும், இந்த 2 யூபினுக்கு நடுவில் இந்த பீடு வந்து பாதியும் இந்த பீடும் பாதியும் இருக்கும், கரெக்டுங்களா? அப்போது இப்படி தனித்தனியாக இந்த மாதிரி இருக்கும். ரெண்டும் டச் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அது அழகாக இந்த மாதிரி ஆடும். இதே நீங்கள் பக்கத்தில் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று பட்டுட்ருக்கும். ஓகேவா? ஸோ பீட்ஸ் நம்ம கோக்கும்போது இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குற எல்லா டெக்னிக்ஸ் வந்து நம்ம பெண்டன்ட்டுக்கு, இயரிங்ஸ்க்கு எதுக்காக இருந்தாலும் இதே கான்செப்ட் தான். இப்போது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இப்போ வந்து இதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் விட்டு இப்படி மாட்ட போகிறோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வச்சு இப்போது இந்த சைட்லேருந்து இப்படி மாட்டுறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி திருப்பிக்கலாம். திருப்பிட்டு சேம் அதே மெத்தடில் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது தான். So every time I make sure that I'm leaving the same distance between two consecutive U-pins. நான் ஒன்ஸ் ஒரு இது நான் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்குவேன், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நான் விட்டுருக்கேன், எவ்வளோ பீட்ஸ் நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்பவுமே அது மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த டிசைனுக்கு நம்ம பண்ணணும். இப்போது மிடில் இது ஒன்று இருக்குது, இந்த பக்கம் 3 இந்த பக்கம் 3, அந்த மாதிரி சென்டரில் இருந்து இப்போ இதுதான் வந்து சென்டரு, அந்த சென்டர்லேருந்து இந்த பக்கம் 3 இந்த பக்கம் 3. ஸோ தெர் ஆர் 7 பீட்ஸ். இப்போ வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட இது வரைக்கும் போகலாம். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து குங்குரு பீட்ஸை நீங்கள் சேர்த்துனீங்கன்னா அது வந்து ஆடாது. ஆடுறது வந்து இது வரைக்கும் தான் ஆடும், அதுக்கப்புறம் போனால் ஆடாது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் குங்குரு பீட்ஸ், ட்ரை டு ஸ்டிக் தெம் ஒன்லி for the half of the pendant. Don't stick the gungru beads over here. Okay, if it is a stick bead, you can stick all around the pendant. இதே ஸ்டிக் பீட்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் குங்குரு பீடாக இருக்கிறதுனால அது குங்குரு பீட்னு என்ன ஆடணும்,
ஆடுறது தான் வந்து குங்குரு பீட்ஸ். அது எப்போ ஆடும்? இந்த இடத்துல வரைக்கும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆடும். இதுக்கு மேலே இருந்தால் அது வந்து ஆடாது. ஓகேங்களா? ஸோ அழகாகவும் இருக்காது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் ஸ்டிக் பீட்ஸ், ஸ்டிக் இட் ஆல் அரவுண்ட் த pendant. If you are using gungru beads, just use it only for half of the pendant. Okay, so the pendant is ready now. Either you can put a hole, either you can put a hole here and you can insert the black rope. That is one way. Or you can insert a U-pin over here and then you can connect it with black rope or the gear wire. Okay. ஸோ 2 மெத்தடு. ஒன்றா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி ஹோல் போட்டுடலாம். இங்கே ஹோல் போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் பிளாக் ரோப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம். அது ஒரு மெத்தடு. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் யூபின் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிளாக் ரோப்லேயும் போட்டுக்கலாம், கியர் ஒயர்லேயும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இது கொஞ்சம் விரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது. இப்போ நான் வச்சு பார்க்கணும். இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா கயிறு வந்து இந்த இப்படி தான் போகும். இப்படி போகும்னா இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான், பின் இப்படி இருந்தால் தான் வயர் இதுக்குள்ளே இந்த வழியாக அப்படி போகும். If you insert the U-pin like this so that the gear wire or black rope can go in this way. Okay, இதே இப்படி இருந்ததுன்னா இப்படி சென்டரில் தான் போகும். கரெக்டுங்களா? ஆனால் நமக்கு வந்து இந்த வயர் இப்படி சைடில் தான் போகுது. அப்போ இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நான் கொஞ்சம் இது நான் பல்லில் கடித்து நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இதுதான் சென்டரு. இப்போ கரெக்டாக சென்டராக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இதை அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணணும். இப்படி இன்சர்ட் பண்ணும்போது இங்கே மேலே வந்துடக்கூடாது, அதே மாதிரி இங்கே பின்னாடியும் வந்துடக்கூடாது. லைட்டாக எலும்பின மாதிரி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, நம்ம இப்படி இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு கேப் இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த பிளாக் ரோப் போகிற அளவுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். So insert the U-pin having this much space so that the black rope can go inside through this. Okay, and make sure the U-pin doesn't come on either side, that the front or the back side. If you see an embossed clay over here, just try to smoothen it. Okay, so that's it. The pendant is ready now. So now we know the design. So based on the same design, we are going to replicate for the earrings. Okay, so I'm going to use the same clay, but I don't want these parts, so I'm going to cut this. Now you can see this is quite hard, right? So again you have to dip it in water and then place it on the same bowl, and then you can knead it later for later use. Okay, அது கொஞ்சம் காஞ்சதுனால இனி நம்ம அதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அகெயின் தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வேறு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மறுபடியும் நீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I'll try to answer your questions at the end of the session. Okay, now this is 6 mm thickness, right? So 6 mm thickness is only for the pendant. For earrings, either 2.5 or 3. Even 4 mm is quite thick. So try to roll the clay for 3 mm thickness. Okay, so this is 2 mm thickness of 2 sticks, but when I press it hard, it becomes it will come to 3 mm. Okay, okay, now you can see here there are some air bubbles, so I'm going to leave those part. I am going to use the remaining space. Okay, so I'm going to use this size
For hanging, this size is fine, but for stud, this size is perfect. Okay, so I'm going to make hanging earring. So let me use this one. See, this is the advantage of using quite hard clay for making this, for pendant set, so that you can take it from the board very easily, otherwise it will stick on the board. Okay, so now remaining, I'll dip this into water and keep it aside. Okay, smoothen the sides. See, to smoothen the side, either you can use a little bit of water or a little bit of oil, or combination of both. Anything is fine. Okay, again, whenever you make a surface, try to smoothen. எந்த ஒரு பீஸ் நீங்கள் பண்ணாலும் அதை நீங்கள் வந்து ஸ்மூத் பண்ணணும். இது வந்து சின்னதாக இருக்கனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து 2 சைடும் ஸ்மூத் பண்ணிக்கணும். ஒன்ஸ் நான் பெண்டன்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் அதுக்கு மேலே நான் தண்ணி எதுவுமே தடவி நான் ஸ்மூத் பண்ணலை. நீங்கள் இந்த மாதிரி கத்தியில் வச்சு நீங்கள் அதை வந்து மேலே இப்படி தேய்ச்சி விடும்போதே அது வந்து ஸ்மூத் ஆகிடும். ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் தண்ணியெல்லாம் சேர்த்த வேண்டாம். தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நீட்டான ஒரு இம்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா ஆல்ரெடி கிளேயில் தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ நீங்கள் மறுபடியும் போய் தண்ணி தொட்டு நீங்கள் ஸ்மூத் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி வச்சுட்டு இப்படி ஸ்மூத் பண்ணால் போதும். So when I start smoothen the surface of these two earring slab, I didn't apply any water on the surface. I just used the scale because the clay is already having enough moisture. Just smoothen it. So don't apply any water again on the surface. Otherwise, you will not end up with a good impression. Okay. So let us use some pin caps to give the impression. Okay, so let me use this one. So as I told you before, keep the tool at the center and rotate the slab and check whether it has equal distance all over. Once you're happy with it, go for the impression. ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி தான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொன்ன அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நீங்கள் கரெக்டாக வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். கரெக்ட் சென்டரில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட் எப்படி செக் பண்ணுறதுனா, இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துட்டு, ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அது ஹாப்பி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அது வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், கோணையாக போயிடுச்சா? ஸோ எரேஸ் திஸ். So that's why I told you you must give the impression very light. Okay, so erase the impression and try to give it again. Always try to give the light impression. I don't know why I'm not getting the right center. டிசைன்ஸ் வந்து தப்பாகிடுச்சுன்னா அதை அழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. இது ஓகே. ஸோ இப்போது நம்ம டீப்பாக இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறமா நான் மறுபடியும் நான் இதே டூல் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த நான் கரெக்டாக நான் ஃபாலோ பண்ணி இதே மாதிரி நான் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன்.
இப்போ இந்த இடத்துல 2 வைக்க முடியாது, ஸோ 1 வச்சாலே போதும். இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா, இப்போ 2 ஆப்போசிட்டில் வச்சுட்டு 1 2 3 அதே மாதிரி 1 2 3 இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா 4 கார்னரில் வச்சுட்டு அதுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி வைக்கலாம். ஸோ எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ போதும், இதுக்கு மேலே நான் இந்த டிசைன் நான் பண்ணலை. இப்போது இயரிங்ஸ்க்கு இந்த 3rd சைஸே போதும். 3rd size U-pin போதும். So we are going to use the U-pin of 3rd size. Now you have to insert this U-pin straight like this. Leave only a small gap. Okay. Now you can see the difference between the hanging of U-pins in 2 different ways for pendant and earring. This is like this, I mean vertical. This one is like horizontal. Okay, because here we are inserting the rope for pendant, but for this we will use a hanging hook that also have a loop. So another loop, so loop with loop, so one has to be in this direction. இப்போ இந்த இயரிங்ஸில் நம்ம ஒரு ஹேங்கிங் இயரிங்கோட ஹூக்கு இதில் மாட்டும்போது அது இந்த மாதிரி தான் மாட்டும். அப்போ இது இப்படி இருக்கும்போது தான் இது கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஹேங் ஆகும். இப்போது நீங்கள் இப்படி வச்சுட்டு இதில் பண்ணிங்கன்னா இந்த இயரிங் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி திரும்பிடும். நமக்கு ஃபேஸை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஹேங் ஆகிருக்கணும், கரெக்டுங்களா? ஆனால் நீங்கள் பெண்டன்ட்டில் கோத்த மாதிரியே இப்படி கோத்துருந்தீங்கன்னா அதில் இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் ஹூக் மாட்டும்போது இப்படி ஆகிடும். இப்படி ஆகிடுது அப்படின்னா இந்த பெண்டன்ட் வந்து இப்படி திரும்பி நிற்கும். ஸோ அதனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பெண்டன்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி கோக்கணும், சாரி இயரிங்ஸுக்கு இந்த மாதிரி கோக்கணும், பெண்டன்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி கோக்கணும். ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ரிமெம்பர் தீஸ் 2 things while inserting the U-pin. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து நம்ம குங்குரு பீட்ஸை நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் கூட நினச்சேன் ஒரு 2 பெண்டன்ட்லாம் பண்ணலான்னு. ஸோ இதுக்கே டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ either you can go with only one gungru bead. I think this is enough. Or you can insert more, 3 gungru beads you can insert, but I feel that one is enough. நான் ஒரே ஒரு குங்குரு பீட் இன்சர்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் 1 இல்லைன்னா 3 குங்குரு பீட் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணலாம். And check at the back also. Okay, so that's it. A pendant set with earrings. Okay, so we can use black rope to for assembling. So we need some 5 beads over here and 5 beads over here. You can make a long bead, a round bead, a cylindrical bead. It is totally up to you. Okay, ஸோ நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பிளாக் ரோப் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹோல்ஸ் வந்து ரீஃபில் பென் யூஸ் பண்ணி போட்ட ஹோல்ஸ் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே ஒரு 5 பீட்ஸு, இங்கே ஒரு 5 பீட்ஸ், அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா உங்களுக்கு பெரிய பீட் ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெரிய பீட் பண்ணிக்கலாம். அந்த பெரிய பீடில் டிசைன் பண்ணணும்னா இதில் இருக்கிற டிசைன்ஸையே அதில் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? சிலிண்ட்ரிக்கல் பீட்ஸு, ரவுண்ட் பீட்ஸு, ரவுண்ட் பீட்ஸில் ஏதாவது டிசைன் பண்ணோம்னா இதில் இருக்கிற டிசைனை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் எனி ரவுண்ட் பீட்ஸ் ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் பீட்ஸ், ட்ரை டு யூஸ் தீஸ் டிசைன்ஸ் ஆன் இட். Okay, so that it will match with this pair.
set. Okay, I hope this class is useful to you. You can make any rectangle shape pendant or square shape pendant by using this. Just roll the slab and cut the, let me show you quickly, and then I'll try to answer your questions. Okay, so the methods are the same, only thing is you're making different designs, that's it. Sorry for the shaking, 1 second. Always check the back side, don't ignore the back side, and try to smoothen it. Okay, so suppose if we want to make this size, keep it at the center and make sure that all edges are correct and even, and then you can go for cutting it. Okay, so either you can use the knife or you can use any tool. Okay, just place it like this and then cut it. Every time try to clean the knife. Oh, sorry. Do it properly. With the pressure I made a mistake here, so we cannot use this. In such case what I do is I'll cut this part so that I don't want to waste this slab. Either I will make a curve over here, or I will make something like this. I will change the shape when I do mistakes. Okay, so in any shape you can make, and then the impressions are up to your creativity level. Okay, so try to give impressions based on this pattern. ஓகேங்களா, நான் ஒன்ஸ் இது கட் பண்ணும்போது அந்த சைடில் நான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு நான் கட் பண்ணதில் பாதி கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நான் தப்பு பண்ணுற சமயத்தில் வேறு ஏதாவது ஷேப்புக்கு நான் இதை கொண்டு வந்துடுவேன். ஏன்னா இதை நம்ம ரோல் பண்ணி ஈவனாக நல்லா, அதாவது நல்லா நீட் பண்ணி ரோல் பண்ண ஸ்லாபை நான் வேஸ்ட் பண்ணணுன்னு எப்போ நான் விரும்ப மாட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி நான் சில நேரங்களில் நான் இந்த மாதிரி தப்பு செய்யும்போது அதை வேறு மாதிரி ஷேப்புக்கு ஏதாவது கொண்டு வந்துக்குவேன். ஸோ இப்போ அந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பை இந்த படத்தில் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்புக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இது நல்லா ஸ்மூத் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பெண்டன்ட் செட் பண்ணணும். இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை இப்போ போர்டில் இருக்கிற இந்த மாதிரி க்ளே ஏதாவது ஒட்டியிருந்ததுன்னா அதை இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்துருங்க. எப்போவுமே போர்டை க்ளீனாக வச்சு ஒர்க் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நான் அதுக்கான ஆன்சர் பண்ண பார்க்குறேன். ஒரு நிமிஷம். Punarnava Medicals, thank you so much for your feedback. எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய குட் மார்னிங். What if only Kungru beads is damaged in the pendant or earrings while baking? Is that pendant wasted? Yes, Miss Sunita, of course, yes.
Like if the gungru beads has broken due to I mean in the stage of firing, this part will be, for example, if this bead, the third bead, is broken after firing, means this will not look good, right? So one idea is you can attach air dry clay bead into this place. That is the only option you have. Or you can remove the U-pin, but when you try to remove the U-pin or when you cut the U-pin, you will damage the pendant um, also gets broken. Okay, so one best idea is try to make a bead using air dry clay and then insert. Okay, என்ன கேள்வினா இந்த சப்போஸ் பேக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஏதாவது குங்குரு பீட்ஸோ ஸ்டிக் பீட்ஸோ ஏதாவது உடஞ்சிருந்ததுன்னா என்ன பண்ண முடியும், பெண்டன்ட்டே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போது அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் வந்து ஏர் ட்ரைக்கில் யூஸ் பண்ணி ஒரு பீட் இதே சைஸ்க்கு பீட் செஞ்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஏர் ட்ரைக்கில் யூஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா? ஷோ த டிப்பிங் மெத்தட் ஆஃப் clay. I showed this dipping method in the last 2 days. Just have 2 bowls. This is full of water. If the clay becomes dry, see now this has become soft. Okay, so if it is hard, look at this. This is quite hard, right? So if it is quite hard, dip it in the water, okay, and then put it in the another bowl. So while you're working in clay, always have a separate bowl for these two. One you will be using water, and you need another bowl, so that when you have remaining clay like this, when it gets dried, do this method. Okay, then by the end of the day, you can, now the clay becomes soft, so you can knead this well, and then again you can store it in the airtight container. Okay, so knead all the clay together and make it as a ball, and then keep it inside the airtight container. Okay, very nice. Thank you so much. Embossed method. Which embossed method? Maybe I'll teach you in tomorrow's lesson. Okay, I think you are asking about the score and slip, I think. So I will explain that method tomorrow. Okay. Okay, thank you so much. I think I cleared all your doubts. I'll see you tomorrow. We will try to make grand pendant tomorrow. Okay. Thank you joining for everyone.